It is News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingue newscast. On our top stories tonight, civil society organizations are urging political actors to uphold peace and national cohesion to ensure a smooth electoral process. Well, the call comes following an assessment by the WILPF, Cameroon's Monitoring and Alert Unit, which has been gathering reports on challenges faced on the ground. Olivier Bouzike will give us more details in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Well, amid post-electoral tensions in Cameroon, motorbike activity in the city of Douala is noticeably low. Between the announcement of the presidential election results, the Wuri Divisional Officer's decree, and the ongoing Clean Cities operation, many riders struggle to get back on track. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Well, tonight's news opens in the French language with you, Léla Renganze. Good evening. Bonsoir à vous la donnette Tondis, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Présidentielle 2025, on vous le disait en titre, les organisations de la société civile appellent les acteurs politiques à la cohésion et à la paix pour un meilleur déroulement de la suite du processus électoral. C'est du moins l'une des recommandations de la salle de veille et d'alerte mise en place par l'organisme WILFP Cameroun. Olivier Bouzike pour plus de détails. Le constat est alarmant. Plus de 300 incidents ont été enregistrés depuis le début de la période électorale au Cameroun, selon l'organisme WILF Cameroun. Les incidents enregistrés variaient de non violents à violents, incluant la destruction de biens et les insultes, allant jusqu'au discours de haine. Ces incidents ont été relevés grâce à la salle de veille et d'alerte des femmes et des jeunes. Il s'agit d'un mécanisme d'alerte et de prévention des conflits en période électorale. La salle de veille et d'alerte des femmes et des jeunes avait reçu 252 rapports de terrain liés à l'élection présidentielle du 12 octobre provenant des 8 régions qui ont fait l'objet de 4 bulletins d'alerte le même jour. La plupart de ces incidents ont été résolus rapidement par les autorités compétentes sur le terrain, certains avec l'aide de nos moniteurs et monitrices déployés. Face à ces constats, pour veiller à une implication active des acteurs au renforcement du mécanisme de paix en période électorale, WILF Cameroun recommande aux forces de sécurité maintenir une présence proportionnée et impartiale axée sur la désescalade et la prévention de l'intimidation, faire preuve de beaucoup de professionnalisme et de patriotisme. Aux partis politiques et à leurs partisans, s'abstenir des méthodes d'intimidation, des discours de haine, de mésinformation et de désinformation. Aux acteurs de la société civile et aux leaders communautaires, accentuer les actions de sensibilisation dans le sens de l'apaisement, les actions de médiation, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap. Il faut noter que cette démarche rentre dans le cadre du projet de réduction des violences par le suivi et les systèmes d'alerte. La paix est un bien précieux et tous les Camerounais doivent travailler pour la préserver. L'exhortation est de l'Association camerounaise de dialogue interreligieux, exhortation faite au cours d'une nuit de prière organisée pour la paix au Cameroun. Inès Pangan. Un seul sujet au centre de ces supplications, le maintien de la paix et du calme au Cameroun après l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Les émetteurs, des leaders religieux de différentes obédiences implorent les grâces de Dieu sur le pays dans un contexte de remous signalé dans certaines villes, à l'instar de Garoua, Tchan ou Douala. Nous allons continuer à le faire dans nos obédiences respectives parce que la paix n'est pas un acquis mais une acquisition permanente. Mais nous avons pris aussi la volonté de dire que désormais nous avons compris, notre peuple a besoin d'être mis à l'école de la paix. Et c'est notre compétence de le faire.
L'association camerounaise de dialogue interreligieux, à l'origine de ce moment, appelle les uns et les autres au calme, à la retenue et à la responsabilité. Voilà un Cameroun qui est un héritage que nous avons reçu de nos parents. Nos enfants nous poseront des questions plus tard. Ils demanderont ce que nous avons fait à notre tour pour ce Cameroun. Et nous voulons, avec toute la fermeté, préserver ce Cameroun et le léguer comme héritage à nos progénitures, un Cameroun uni, un Cameroun prospère, un Cameroun où règne la liberté et la démocratie. Ce moment de prière pour la paix et le développement du Cameroun se tient dans la ville de Yaoundé. Well, Reverend Professor David Bilingue, the Secretary General of the CPPC, says calm and peace has to reign this period as the country awaits results of the October 12 presidential elections. Let's take a listen to him. We are happy today that the Acadie has brought religious bodies together so that we can once more appeal to Cameroonians on the importance of peace. And like as we said during our various interventions, peace is a rare commodity that once it slips off your hands, it is very, very difficult to catch it again. In as much as it is a process also, we are appealing on all Cameroonians to get that jewel, which is peace. And of course, one of us, the Archbishop, was preaching and he reminded us about the national anthem of Cameroon that is based on fatherland. So what has suddenly happened? So our appeal is that we should conceive that jewel, our fatherland, and trust that God will do the impossible, the miraculous things that he has always done in order to preserve us. But our appeal also has been that henceforth, since peace is a process, we have begun it, but when we go back to our various religious bodies, we will continue to intercede. But it will be more appropriate that henceforth we'll carry this process before the elections, during the elections, and after the elections. We pray that God will preserve this peace as we continue to implore His presence and His peace and His mercy on all of us. Désinformation et prolifération des fake news au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les experts criminels du Cameroun condamnent ces pratiques. Ils l'ont fait au cours d'une conférence de presse organisée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ils appellent donc les Camerounais à faire preuve de responsabilité et surtout à rester calmes. Je vous propose d'écouter les maîtres Thierry Atangana et Simon Andy au micro de Thierry And. Les experts criminels du Cameroun invitent les citoyens camerounais à faire preuve de vigilance, de s'abstenir de relayer des messages non vérifiés et, au besoin, porter à la connaissance des autorités tout message tendant à désinformer ou à troubler l'ordre public. Les experts criminels du Cameroun encouragent les autorités à poursuivre le dialogue avec la population dans le respect des droits de chacun. Nous appelons les uns les autres à faire montrer plus de responsabilité en refusant de partager, de diffuser des images qui peuvent créer de la peur, parce que c'est aussi ça. Nous qui partageons les messages dans les Facebook ou WhatsApp, les messages que certaines personnes envoient, les messages qui peuvent faire peur, nous contribuons à multiplier, à faire atteindre la cible. Un nombre de cibles peut être plus élevé, tel que recherché par les auteurs de ces messages. Et vous savez, plus les gens comprennent, plus on partage, plus ça crée des victimes. Amidst post-election tensions in Cameroon, a new political movement, the Cameroon Party for Peace, Reconciliation, Stability and Reconstruction, or the CPRSR, has emerged, pledging to give a voice to the countries forgotten and excluded while promoting unity and lasting peace. Details in this report. In the face of post-election political tensions, the Cameroon Party for Peace, Reconciliation, Stability and Reconstruction, known by its acronym CPRSR, has decided not to remain silent. Nous avons insisté
de faire apparition pendant cette période, c'est vu l'atmosphère d'abord que nous traversons. We decided to be present during this period due to the atmosphere we are witnessing. We are going through a very critical moment in the history of our country. As peace ambassadors, it was important for us to participate in what will bring peace and stability in our country. Participons aussi pour ce qui concerne la paix et la stabilité de notre pays. The newly created political party, built on moral, spiritual and patriotic values, says it is driven by the will to give a voice to the forgotten, the excluded and the silent majority. With this vision, the CPRSR aims to take part in the upcoming regional and municipal elections. We are a political party. Our wish is to participate in the twin elections and, if possible, have many votes in the assembly. It's at that moment that we will be able to contribute in the laws of our country, since that's where things happen. We hope to start from there. We are an emerging party. We want to grow in the right direction. Speaking to the press on Tuesday, October 21, 2025, the party's national president outlined its main objective: to work towards uniting all vital forces, from political parties to civil society organizations, non-governmental organizations and Pan-African institutions, in the effort to strengthen peace and national unity. We are talking about Cameroon Party for Peace, Reconciliation, Stability and Reconstruction. That's what the nation needs now. We do not need those who come to deceive us. Pretenders. I'm not judging anyone because I don't know them. If you notice, the people today are destabilized. It's because they are desperate. That's why we are seeing all this happening. What's going on is because we are tired of the situation. According to its founders, the CPRSR was born from a divine calling in response to the country's growing crises and divisions. The Wall Street fell eerily silent on Wednesday night with vehicles and quiet neighborhoods. Police patrols kept order barring gatherings as a postponed resort announcement looms, leaving the city tense and on edge. Cristela Sexuele has this report. Unlike a normal busy Wednesday at Group 4 of École Publique d'Application in Aqua, today the school looked very quiet. It seemed as if the students had moved somewhere else overnight. When you looked into the nursery classes, there were only benches, a blackboard, and one teacher waiting, with hardly any children around. In other classrooms, where about 20 pupils usually come, only a few showed up this morning. It happened because of a rumor spreading on social media that the results of the October 12 presidential election will be announced today, October 23 at 11 a.m. Many people were anxious because tensions had built up after the election. For this reason, many parents chose to keep their kids at home to keep them safe. The school director, Madame Salome, explained how worried the community felt. Their teachers welcomed them and the day went on normally for them, even though some pupils were missing. Teachers in the nearly empty classrooms also stayed and worked until the end of the day. It must be remembered that the low number of pupils today was because of the election tensions. What was supposed to be a big announcement of the election results today at 11 a.m. delayed until Monday, October 27. The country waits and watches while the empty school shows just how much tension the election has caused in Cameroon. In this country, even a simple school day can change because of politics. The empty classrooms tell a story, one of parents' worries, national stress, and a hope that tomorrow will bring something new. Only time will tell what happens next.
Well, that was rather a report still by Crystal Asek-Swele at École Publique d'Application in Accra, where she says the usual lively classrooms were mostly empty as many parents kept their children home, worried about safety amid election tensions. Well, she says the planned announcement of the 25 or the October 12 presidential election results originally scheduled, or that was widely spread that it had to be announced today, that it will be announced today, has been postponed to Monday, October 27. Even a quiet school and anxious community waiting for the next step. Well, you did see all of that in the report. Now let's return back to what happened last night. Douala Street fell eerily silent, I must say, on Wednesday night with vehicles and quiet neighborhoods. Police patrols kept order, barring gatherings, as a postponed resort announcement looms, leaving the city tense and on edge. Still with you, Crystal Asek-Swele. Douala on the eve of the presidential election results proclamation, the city's normally bustling streets have fallen eerily silent. From Accra to Rond-Point, the usual swarm of bikes, vehicles and people has all but vanished, leaving only a handful of cars and a few solitary motorbikes threading through the deserted roads. Cutting through the famous Rue de la Joie in Daido, a neighborhood famed for its sleepless nights, one will hardly recognize it tonight. The joy seems to have fled, perhaps hiding somewhere else in the city. Even the streets, which on a typical midweek nearing the end of the month are notoriously slow to navigate, appear unusually timid. Adding to the surreal calm, today's Champions League match failed to spark its usual electric bursts among the residents. The whole city seemed to be holding its breath. Despite the deserted streets, one cannot overlook the sporadic presence of police patrols stationed here and there, standing as silent sentinels of order. These forces of law and order have been firm, declining to allow gatherings on the streets, ensuring the quiet is maintained. Their watchful eyes and strategic patrols are a stark reminder of the tension lurking beneath the stillness. This ghostly calm underlines the heavy tension gripping Cameroon as anxieties rise amid the postponed election results. Amid the postponed election results announcement originally set for Thursday, October 23, but now delayed to Monday, October 27 at 11 a.m. The familiar noise of daily hustle subdued, replaced by an anxious weight that laces the air with unease and uncertainty. The nation watches poised on edge, the streets subdued like a calm before an unforgiving storm. This poignant stillness on Douala Street speaks volumes about a city holding its breath amid political uncertainty and mounting tension. Perturbation de l'école avec plusieurs absences d'élèves remarquées ce jour dans de nombreuses écoles, mais également la ville de Douala qui semble se coucher tôt. Ce n'est pas tôt. Il y a également l'activité des mototaxis qui est perturbée. Elle n'a pas connu une grande affluence aujourd'hui entre proclamation des résultats de l'élection présidentielle, arrêté du préfet du Vouri, jeudi propre. Les conducteurs de moto ont eu du mal à trouver la bonne pédale. Ça, c'est vous qui le dites, Oriane Danquin. Pas de démarrage en trombe dans les artères de la ville de Douala ce jeudi 23 octobre 2025. Les carrefours, d'habitude bruyants à certaines heures de la matinée, étaient plutôt calmes. Approchés, certains conducteurs de mototaxi ne savent pas sur quelle pédale appuyer. Les différentes notes qui sont sorties par rapport à cette journée, vraiment on est étonné. On essaie dans quel pied danser parce que le préfet a donné la note et la hiérarchie aussi a donné la note. On ne sait même pas ce qu'on peut prendre. Je suis sorti aujourd'hui parce que j'ai vu l'aspect. Hier soir, on nous a encore dit qu'on a encore enlevé la note, c'est jusqu'à lundi. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis sorti seulement pour voir si est-ce que la note
que le préfet a donné dans le littoral sera respecté ou pas. Quand je suis sorti, je vois que les gens sont en train d'exercer leur travail. Bon, c'est pourquoi je me suis aussi jeté dans le travail aussi. Un fait est constant, la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'arrêté du préfet du département du Vouri et l'opération Jeudi propre a semé le doute chez les uns et les autres. Aux environs de 7h30, parce qu'on avait déclaré qu'aujourd'hui là devait être férié, les enfants ne devaient pas aller à l'école, tous les boutiques étaient fermées. D'habitude c'est jeudi propre. Bon, on est censé se réveiller le matin, c'est un peu tard, parce qu'on peut au travail à 10h, tout reprendre à 10h. Bon, aujourd'hui, comme on avait dit c'est férié, on pensait que on devait maintenir l'ordre, mais on n'a pas maintenu. On ne sait pas, parce qu'on a, ou c'est pour la proclamation qu'on a enlevé pour mettre lundi, on ne sait pas. Parce que jusqu'à là, on n'a pas encore des informations probables, on ne sait pas. Hier, quand on dit on rentre à 18h, moi je respecte toujours l'autre. Je ne reste pas souvent la nuit quand on dit on rentre à 18h. Moi je fais l'effort que 18h ne me trouve pas dehors. Je rentre à 17h30, 16h30, je suis déjà chez moi. Bon, je ne sais pas, pour les autres, je ne sais pas, pour moi. En sus, l'arrêté de Siliac Marim Vogo, administrateur civil principal hors échelle, interdit la circulation des mototaxis de 18 à 6 heures dans certains quartiers de la ville de Douala le mercredi 22 octobre, le jour de la proclamation des résultats, c'est-à-dire le 27 octobre prochain, et toute la journée de la prestation de serment du président de la République. Évaluation des performances à 3 mois de la fin de l'exercice 2025, débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026. Ces points étaient au menu de la double session du conseil municipal de la mairie de Douala 1er. Les conseillers ont procédé à l'adoption des procès-verbaux de la session du conseil ordinaire au 30 avril 2025, l'adoption du compte administratif de gestion. Le préfet a recommandé à l'exécutif communal d'œuvrer davantage pour la maturation des projets afin de faciliter le mieux-être des populations. Je vous propose d'écouter Siliac Marie Vogo, préfet du département du Vouri. Voilà, il s'exprime au micro d'Oriane Donquin et Julie Pont. Je me réjouis déjà de ce que, in fine, le maire de la commune de Douala 1er a pu convoquer cette double session de son conseil municipal consacrée non seulement à l'évaluation à date du niveau d'exécution du budget, mais également en termes de perspective au débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026. Je me félicite grandement du fonctionnement normal jusqu'ici de cette institution communale, nonobstant les difficultés réelles qui ont été celles auxquelles le maire et l'ensemble des conseillers ont pu faire face tout au long de cette année. Le principal conseil que je puis donner, et vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est de mettre un accent pointu sur la maturation des projets à engluer dans le budget 2026 et pour le reste du temps avant la fin de leur mandat, de continuer à travailler en très bonne harmonie, comme nous avons pu l'apprécier aujourd'hui. We need to continue to work in harmony in order to attempt all our objectives. As state administrative, I promise that I will continue to bring my support and sustain all the effort that will be done by the mayor at the whole municipal council. On Wednesday in Douala, the Daido District Hospital rolled out a focus training on patient safety and patient rights, with staff practicing safer care and clear information for patients, signaling a broader push to raise health standards in Cameroon. Christelle Asexwele has this report.
Daido District Hospital in Douala held a crucial training session on patient safety and the rights of patients. Bringing together doctors, nurses, and support staff, the training aimed to enhance the quality of care while ensuring every patient is treated with dignity and has an active role in their treatment. The organizers emphasized two main goals. First, to strengthen adherence to safety protocols like infection control, proper medication handling, and accurate documentation. Staff participated in scenario-based exercises designed to help them identify risk, react quickly to potential safety breaches, and coordinate swift actions during emergencies. This hands-on approach encouraged active learning and problem-solving for real-life situations. In this training, we talk about security in hospital. We talk about rights of illness people, and it's very important to abort all these. Secondly, the training highlighted patients' rights beyond clinical procedures. Personnel were reminded that patients must receive clear, accessible information regarding their health, have the right to ask questions, and provide informed consent before treatments. Through role-playing and case studies, participants explored ethical challenges and practiced respectful communication to support patient autonomy. The session also focused on improving hospital workflows. Staff reviewed ways to reduce delays, enhance medication storage and handling, and uphold hygiene standards to prevent infections. Urgent care drills showcased teamwork across wards, labs, and nursing units under pressure to provide seamless care. Déjà, ça a été une grande opportunité pour moi, qui suis le plus souvent cantonnée uniquement à la pratique médicale, de comprendre certains aspects juridiques qui sont liés effectivement à ma pratique. Donc, au cours de cette formation, j'ai pu comprendre que les malades ont des droits et j'ai pu entrer en profondeur dans les aspects juridiques que impliquent ces droits, notamment la notion de consentement et la notion de sécurité dans l'administration de certains soins, notamment la sécurité transfusionnelle, la sécurité à la naissance, la prévention des infections nosocomiales. Et également, j'ai pu comprendre comment est-ce que nous pouvons éviter certains conflits avec les malades, les gardes malades qui peuvent être liés uniquement à un problème de communication ou à un manque d'information de notre part du personnel soignant. Hospital leaders pledge ongoing evaluations, including quarterly refresher courses and a system for collecting patient feedback to adapt training and procedures. This initiative is part of a wider movement to raise healthcare standards in Douala and across Cameroon. With public health challenges ever present, today's training marks a vital step towards safer, more respectful and patient-centered care at Daido District Hospital, showcasing a commitment to improving health outcomes through practical tools and ethical care principles. Well, that report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you. Leila Renkanze. Bonsoir à vous, la Donetondiste, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.